advisory jurisdiction. Yes, so advisory jurisdiction manaki deals with 143 of the Constitution, Article 143 of the Constitution. The President of India may seek, so seek ante తీసుకోవడం, may seek the advice of Supreme Court. So may seek the advice of Supreme Court on any issue of public importance. అంటే పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్కి సంబంధించిన ఏ ఇష్యూ మీద కూడా సో సుప్రీంకోర్టు అని అడ్వైజ్ అడుగుతాడు అనమాట, ప్రెసిడెంట్కి అడుగుతాడు. సో ప్రెసిడెంట్ సుప్రీంకోర్టు తోటి సలహా తీసుకుంటాడు అనమాట, న్యాయ సలహా తీసుకుంటారనమాట. ఏదైనా ఇష్యూ సంబంధించి న్యాయ సలహాలను ప్రెసిడెంటే సుప్రీంకోర్టు నుంచి తీసుకుంటారనమాట. ద అడ్వైస్ గివెన్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ నాట్ బైండింగ్ on the president, but it is not binding. అంటే ఆయన దానికి లోబడి చేయాలి అని ఏం లేదు, జస్ట్ సలహా మాత్రమే తీసుకుంటాడు. సో ఆయనకి అమలు చేయాలనిపిస్తే చేస్తాడు, లేకపోతే చెయ్యడు అనమాట. సో బైండింగ్ అనేది లేదు, కాకపోతే సలహా మాత్రం తీసుకుంటాడు సుప్రీంకోర్టుది. సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. Comptroller and Auditor General. సో వీళ్ళు కూడా యాక్చువల్గా కాగ్, సో కాగ్ ఉంది కదా, సో కాగ్కి సంబంధించి చూద్దాం. సో కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వచ్చేసి మనకి కాగ్ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 148 to 151. సో ఇది ఇక్కడ వరకు మనము సుప్రీంకోర్టు చూసినాం కదా. సో ఇప్పుడు కాగ్ చూద్దాం, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. సో ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్టికల్ ఏంటి 148 నుంచి 150 వరకు, అంటే మనకి ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కాగ్ అనమాట. ఎస్, సో టాపిక్ వచ్చేసి కాగ్. సో 143 వరకు, అంటే 147 కూడా ఉంది కదా అంటే సో అవసరం లేదు. సో ఎన్ని అవసరమో అంతవరకే డిస్కస్ చేసినాం అనమాట. సో ఇది. సో కాగ్ అనేది ఎవరు? కాగ్ ఈజ్ అ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. సో కాగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆడిట్స్ ద అకౌంట్స్. సో ఆడిట్స్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ బోత్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇంకా యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేస్తుంది. సో ఇంకేం చేస్తుంది అంటే ఇంక్లూడ్స్ బోత్ రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో వాళ్ళకి ఎంత రెవెన్యూ వస్తుంది అండ్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది అనే దాని మీద సమీక్ష అనేది జరుపుతుంది అనమాట. సో ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ ఈజ్ ద వెరిఫికేషన్. సో ఆడిట్ అంటే ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్. సో వెరిఫికేషన్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫర్ దేర్ జెన్యూన్నెస్. సో అవి కరెక్టా కాదా అనే దాని మీద వెరిఫికేషన్ ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ చేస్తుంది అనమాట. సో కాగ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాగ్ ఈజ్
ఇండిపెండెంట్. సో స్టాట్యూటరీ బాడీయా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. సో కాగ్ ఈజ్ ఎందుకంటే కాగ్ గురించి కూడా మనకి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కాగ్. సో కాగ్ అంటే ఏంది? ఫస్ట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఓకే, ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి 148 నుంచి 151 వరకు. సో ఆడిట్స్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ బోత్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్. కాగ్ ఏం చేస్తుంది? యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసే ఖర్చులు ఏవైతే వాళ్ళకు వచ్చే ఏమంటారు శాలరీ లాంటిది, రెవెన్యూ, తెలుగులో రెవెన్యూ అండి, అంటే ఆదాయం. వాళ్ళకి వచ్చే ఆదాయము, వాళ్ళు పెట్టే ఖర్చు. సో వీటిని ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎవరు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు, ఎవరు వాటిని వెరిఫై చేస్తారు అంటే కాగ్ చేస్తుంది అనమాట. బోత్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ది. సో కాగ్కి వీళ్ళు కంపల్సరీ ఆ లెక్కలు అనేది చెప్పాలన్నమాట. సో బోత్ రెవెన్యూ, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఆదాయం, వ్యయం. సో వాళ్ళకి వచ్చే ఆదాయం ఎంత? సో గవర్నమెంట్స్కి ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ట్యాక్సెస్ నుంచే కదా. సో ట్యాక్సెస్, ఎక్సైజు అక్కడ నుంచి. సో మనం కట్టే ట్యాక్సెసే ఎక్కువ వస్తాయి. సో జిఎస్టీ, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. సో ఇట్లా సో ఎకానమీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ జిఎస్టీ. సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఏంటి, ఎలా పనిచేస్తుంది? సో దానికి మనకి జిఎస్టీకి కూడా ఇప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ రిపోర్ట్, అంటే ఎవ్రీ మంత్ కలెక్షన్ మీద మనకి రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ మంత్కి ఎంత వచ్చింది, ఈ మంత్కి ఎంత వచ్చింది అట్లా. సో జూన్ మంత్కి ఎంత వచ్చింది, జూలై మంత్కి ఎంత అట్లా. సో ఆదాయ వ్యయాల మీద సమీక్ష చేస్తుంది అనమాట. సో బోత్ ఇంక్లూడ్స్ అది ఆడిట్స్ అంటే ఆడిట్ అంటే ఏంది? ఆడిట్ అంటే ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫర్ దేర్ జెన్యూన్నెస్ అంటే దాంట్లో నిజం ఎంత, ఆ నిజం గురించి, అంటే అది కరెక్ట్గా పెట్టారా లేదా. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా అంటది. సో ఆ 1,00,000 కోట్లు కరెక్ట్గా పెట్టిందా లేదా అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు? కాగ్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట. వీళ్ళ దానికి సంబంధించిన బిల్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి అప్పగించాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఆడిట్ చేసి అవును కరెక్టే, ఇది తీసుకున్నది, ఇది ఖర్చు పెట్టింది, ఇది ఖర్చు పెట్టలేదు. సో అందులో ఏదైనా అవకతవకలు జరిగితే దాన్ని మనము ఏమంటాం? సో కరప్షన్ అయిందని, తిన్నారని, ఏమంటారు, దోచుకున్నారని చెప్పేసి, సో అన్ని అవకతవకలు చేస్తుంటారు కదా. సో అప్పుడు మనకి ఆ గవర్నమెంట్ చేసే లూప్ హోల్స్ అనేది అక్కడ కాగ్ రిపోర్ట్లో బయటపడుతుంది అనమాట. సో చాలా వరకు. సో ఇది కాగ్. సో కాగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 148 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. సో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ కాగ్, రైట్? ఎస్. సో కాగ్ అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం కదా. కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 148 to 151. సో ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 148 చూసుకున్నాం. ఎస్. సో ఆర్టికల్ 148 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. అపాయింట్మెంట్ అండ్ టర్మ్ ఆఫ్ కాగ్. అపాయింట్మెంట్ అండ్ టర్మ్ ఆఫ్ కాగ్ అంటే కాగ్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, టర్మ్ ఎంత అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట. ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు అంటే అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో టర్మ్ ఎంత? సో టర్మ్ చూసుకుందామా. సో టర్మ్ వచ్చేసి 6 years. సో కాగ్ వచ్చేసి 6 years టర్మ్ ఉంటుంది. సో 6 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ 6 years ఆఫ్ సర్వీస్ లేకపోతే అటైన్మెంట్ ఆఫ్ 65 years. సో 6 years ఆఫ్ సర్వీస్ లేకపోతే అటైన్మెంట్ ఆఫ్ 65 years, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ అర్లియర్ అంటే ఏది ముందైతే అది అనమాట. సో అంటే ఆయన టర్మ్ 6 years అయిపోతే రిటైర్మెంట్,
లేదు 65 ఇయర్స్ వచ్చేసింది ఆయనకంటే రిటైర్మెంట్ అనమాట. అంటే 6 ఇయర్స్ అయిపోక ముందు కూడా 65 ఇయర్స్ వచ్చేస్తే రిటైర్ అయిపోవాలన్నమాట, అంటే టర్మ్ అయిపోతుంది. సో ఇది విచ్ ఎవర్ ఈజ్ అర్లియర్. సో కాగ్కి దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. నెక్స్ట్ రెసిగ్నేషన్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికి ఇస్తారు? సో రెసిగ్నేషన్ ఆబ్వియస్లీ రెసిగ్నేషన్ వచ్చేసి ఎవరికి ఇవ్వాలంటే హీ షల్ అడ్రస్ టు ద ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్కే ఇవ్వాలన్నమాట. కాగ్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి? ప్రెసిడెంట్కి. సో కాగ్ అంటే కూడా ఆల్మోస్ట్ సుప్రీంకోర్టు సిజేఐ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇండిపెండెంట్ బాడీ, చాలా పవర్ఫుల్ బాడీ కాగ్. సో రిమూవల్ అయితే ఎలా? సో రిమూవ్ చేయాలి కాగ్ని అంటే సిమిలర్ గ్రౌండ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ which are applicable to judge of Supreme Court, సో సుప్రీం కోర్ట్ న్యాయమూర్తులను రిమూవ్ చేయడానికి ఏవైతే గ్రౌండ్స్ అవి వాడతామో ఈయన కూడా అవే అనమాట. సో కాగ్కి ఇది. సో ఫస్ట్ కాగ్ ఎవరు అని కూడా అడగచ్చు. ఫస్ట్ కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఫస్ట్ ఎవరు ఇండియాలో అంటే హీ ఈస్ వి నరహరి రావ్. సో వి నరహరి రావ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇది ఆర్టికల్ 48. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 149. సో ఆర్టికల్ 149 ఏం చెప్తుందంటే పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాగ్. అంటే కాగ్కి ఎలాంటి పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో కాగ్కి ఏమేమి పవర్స్ ఉంటాయంటే రెస్పాన్సిబుల్ టు ఆడిట్, సో ఆడిట్ అంటే చెప్పినాం కదా, ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ దేర్ జెన్యూన్నెస్. సో రెస్పాన్సిబుల్ టు ఆడిట్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్. సో స్టేట్స్కి యూనియన్స్కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ ఎనాక్టెడ్ ద డిపిసి యాక్ట్. సో డిపిసి అంటే ఏందో చూద్దాం. డిపిసి యాక్ట్ ఆన్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాగ్. ఇయర్ అంటే 1971. సో 1971లో ఈ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు, డిపిసి యాక్ట్. సో డిపిసి అంటే ఏందో చూద్దాం. సో డిపిసి అంటున్నాం కదా, అంటే ఏంటంటే డ్యూటీస్, పవర్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ కాగ్. సో ఈ డిపిసి మీద యాక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చిందంటే 1971లో. సో ఎప్పుడు అమెండ్ చేసిరంటే సో దీన్ని డిపిసి యాక్ట్ని అమెండ్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే 1976. తీసుకొచ్చింది వచ్చేసి 71లో. సో అమెండ్మెంట్ చేసింది వచ్చేసి 1976. సో దిస్ ఈస్ డిపిసి యాక్ట్. డిపిసి అంటే డ్యూటీస్, పవర్స్
కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ కాగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద పవర్స్. సో దీంట్లో పోస్ట్ ఆడిట్, కాగ్ కన్ఫైన్ టు పోస్ట్ ఆడిట్. సో పోస్ట్ ఆడిట్ చేసే అధికారం కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ డిపిసి యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ ఏంటంటే 1976లో దీని ద్వారా పోస్ట్ ఆడిట్ చేసే అధికారం కూడా కాగ్కి కట్టబెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో దీని తర్వాత మనకి 149 అయిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి 150. ఎస్, సో ఆర్టికల్ 150 ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ డీల్స్ with empowers of COG to prescribe. So empower of COG to prescribe the form of accounts, the form of accounts to be maintained by the union and states. సో ఇది ఏం చేస్తారంటే కాగ్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందంటే, సో కాగ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ప్రిస్క్రైబ్ అంటే సూచించే అధికారం కూడా కాగ్కి ఉంటుంది, ఎలాంటి అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 151. సో 151 ఏం చెప్తుందంటే, సో ఇట్ డీల్స్ విత్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కాగ్. ఇట్ డీల్స్ విత్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ కాగ్. అంటే కాగ్ యొక్క ఆడిట్ రిపోర్ట్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. సో ఆడిట్ చేస్తుంది కదా రిపోర్ట్, సో ఆ రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ కేసులో అయితే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనియన్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనియన్ అయితే ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆడిట్ రిపోర్ట్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనియన్ submit the report to president. Submit to president. So president ఏం చేస్తాడంటే, సో president laid before parliament. సో president ఏం చేస్తాడంటే పార్లమెంట్ ముందు పెడతాడనమాట. సో ఆడిట్ కాగ్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తే ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు, పార్లమెంట్ ముందు పెడతాడు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అయితే, సో కాగ్ రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ టు గవర్నర్. సో రాష్ట్రాల గవర్నర్స్కి ఇస్తే గవర్నర్ ఎక్కడ పెడుతుంది, లేడ్ బిఫోర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. సో స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ ముందు పెడుతుంది అనమాట ఇది. సో కాగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది కదా, సో రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలి, ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంట్ ముందు పెడతాడు. అదే స్టేట్స్లో అయితే గవర్నర్కి ఇవ్వాలి, గవర్నర్ ఏం చేస్తారంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అసెంబ్లీస్ ముందు పెడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద కాగ్. సో దిస్ ఎండ్ విత్ ద కాగ్, దట్ ఈస్ సో మొత్తం పార్ట్ 5 మనకి అయిపోయింది. యూనియన్ గవర్నమెంట్ వి ఫినిష్డ్. సో మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాలిటీ అయిపోయినట్టు యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయిపోతే. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమవుతుందంటే ఎంతసేపు యూనియన్ గవర్నమెంట్కి కన్సర్న్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే కోరిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, ఏ ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించి, ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటి, గవర్నర్ ఆర్టికల్ ఏంటి, సో ఇట్లా సీఎంకి ఏంది, పిఎంకి ఏంది, సో మినిస్టర్స్ ఎట్లా, ఇవన్నీ రిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా వరకు ఈజీ అవుతుంది. జస్ట్ ఏ ఆర్టికల్ ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనము స్టేట్ గవర్నమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. సో వీఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ ఈస్ పార్ట్ 6. సో పార్ట్ 6 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్.